Hello, everyone. My name is Mike Martin. Welcome to our Casio broadcast. First, I'd like to introduce my guest for the broadcast, Mario. Welcome. Hi, Mike. It's a pleasure to be here with you again. So thank you. Thank you to come with us and show us about our new videos. Muchas gracias a todos. Bienvenidos en esta Expo Goner 2020. Soy Mario Rivera. Tenemos el grato placer de contar con la presencia de Mike Martin, quien es director de marketing por parte de Casio América en la división de instrumentos musicales. Así es que, pues, una vez más, gracias a todos por el favor de su presencia y vamos a contar con esta gran compañía y la gran guía de este hombre con 30 años de experiencia en el mercado, creador de, la verdad, muchas capacitaciones, de grandes ventas a nivel regional e incluso a nivel internacional, como lo que es Mike. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. So, thank you so much, Mike. I was talking about you, so let's get started. Let's get started. All right. So today we're going to cover two products. One is the CTX. The Ct-X3000 that I have here in front of me. And then in the second half of the broadcast, we're going to talk about the Privia PXS3000. So it'll be a brief intermission. Go ahead, Mario. Thank you, Mike. En esta transmisión vamos a ver dos productos. En la primera parte de la transmisión vamos a ver el teclado Ct-X3000 que tiene en estos momentos Mike en sus manos. Y en la segunda parte de la transmisión observaremos el piano Privia PXS3000. Please. All right. Excellent. So I guess let's dive right in with the Ct-X3000 that I have up here first. So I have the Ct-X3000 here in front of me, and first I wanted to go over just some basic operational things. The Ct-X3000 is very easy to use, and it's laid out in three main sections. En estos momentos tengo enfrente de mí el Ct-X3000. Es un teclado muy fácil de usar, está dividido en tres secciones y en esta transmisión vamos a hablar de lo más básico acerca de estas secciones. All right. So let me get back to this overhead view here real quick. So on the left-hand side of the keyboard, we have the rhythm controller. In the middle of the keyboard, this is where we can choose our categories of tones or rhythms, and we also can select registrations. And then on the right-hand side, we can, there's a number pad for selecting tones and rhythms by number directly, and also a very convenient section here for transposing the keyboard, switching octaves and things like that, and all driven by this beautiful large LCD display. Como tenemos en el panel, vamos a ver primero en la mano izquierda lo que es la sección para operar los ritmos. En la parte central tenemos lo que es los botones para elegir el tipo de operación que vamos a usar, ya sea tono, ritmo. Y por supuesto tenemos la sección de registros, que es bastante útil. Y en la mano derecha tenemos lo que es la parte de lo que es el teclado numérico, que nos va a ayudar a seleccionar los valores, así como otras funciones bastante convenientes, como lo que son la transposición, portamento, tempo, sobreposición de sonidos, etcétera. Todo manipulado a través de esta bella pantalla de cristal líquido que tenemos en el centro. All right. So the Ct-X3000 has 800 tones on board, incredible number of different tones, and it's very easy to navigate the instrument. Just beneath the display, there's a category button, and just by pressing that button, we can go through pianos, electric pianos, organs, strings, guitars, and then from there, once we have the category we want, we can select any tone within that category with ease. El teclado Ct-X3000 tiene 800 tonos de gran calidad y todos se pueden manipular a través del botón Category, con el cual puedo
navegar a través de las distintas categorías de tonos, como son pianos, pianos eléctricos, acordeones, violines o cuerdas, metales, etcétera, etcétera. Etc. So with that, I'm going to play a few of the different categories. Let's check out some of the sounds, starting, of course, with the most important one, the piano. Acabamos de escuchar algunos de los tonos principales. Vamos a navegar a través de los distintos tonos. Uno de los más importantes es este hermoso piano que acabamos de escuchar. So I'm also going to play some optional sounds other than the built-in ones. Casio has created a number of sounds for the CTX series that you can download. We have a website. I'll put up a picture of it later, called CasioMusicForums.com, where you can download tones and load them into the Ct-X3000 and Ct-X5000. Voy a tocar algunos de los sonidos opcionales a los que propone Casio en el teclado. Son sonidos que todos ustedes pueden descargar desde la página de Casio. Más adelante daremos los datos de cuál es la página, para que ustedes puedan descargar sus propios sonidos en su propio CTX. So this is an example of a Rhodes tone that I edited for the 3000. Este es un ejemplo de Rhodes que él editó en el CTX. Excelente. Go ahead. Yeah, there's so many beautiful tones. So all of the categories of tones, electric piano, strings, they're all represented so well. But again, you can get in and edit them and customize them to make them your own. Ok, hay una gran cantidad de sonidos bastante bien capturados en este teclado y que ustedes pueden editar gracias a las funciones del teclado y obtener nuevas variantes de este sonido como los que acabamos de escuchar. So another quick example, I'm going to take the piano tone and then quickly layer it with another sound. So let's start with this grand piano. And then with one button press, we will add strings. En este rápido ejemplo vamos a demostrar cómo se pueden combinar dos sonidos en uno. Acabamos de tomar un piano acústico y con el botón Layer acabamos de añadirle unos violines en ensamble. So it's also very easy if you wanted a different sound besides strings. It works exactly the same way. You could then use the category button and maybe put a pad or a synth sound instead of strings if you want something different. En dado caso de que queramos mezclar, aparte del piano, los violines, podemos usar el botón de Category para seleccionar otro más de los sonidos. And at any point, you can, if you have a combination that you like, you can store it as a registration. And there's 96 locations for that. Si en algún momento dado quieres almacenar esta combinación, hay 96 locaciones o memorias que puedes usar para reclamar tu combinación en ese momento. So all of the tones on the CTX you can customize, and I'm going to again continue to show you examples of built-in tones and some that I've changed, and I'll even show you some of the, how easy it is to change them. Les voy a mostrar más sonidos que podemos customizar, lo cual es muy fácil.
y vamos a ver algunos ejemplos más de sonidos modificados. So as an example, I will take a Wurlitzer type tone. I believe it's here called 60s EP. Oh, there we go. So great Wurlitzer, but I'm going to change it. Go ahead. I'm sorry. En este caso yo voy a modificar un sonido, voy a tomar el piano eléctrico de los 60s y verán lo fácil que es modificarlo. Yeah. So I'm going to move your head over to this side of the display. Thank you. And there's a function button right here by the number pad. If you hold that down, you can access all the editing parameters. Por ejemplo, aquí tenemos un botón que es el botón de function, que mientras lo mantengo presionado, aparecerá el menú con los parámetros para cambiar este sonido. So as you can see, as I scroll through the list, we have attack, release, filter control, and one of my favorite things is the effects control. So we can get in and actually change the effects preset that we're using here. Como podrán ver, puedo navegar a través de los botones de flecha y puedo elegir distintos parámetros como lo que es la duración del sonido, el ataque o uno de mis favoritos que es los parámetros de efecto DSP con los cuales puedo cambiar los efectos de este sonido que estoy usando. So many distortions, many amplifier models. Some very fun, amazing effects. Varios efectos, muchas distorsiones, muchos simuladores de amplificador, bastante divertido, una gran cantidad de efectos. So the CTX tones can change dramatically simply by choosing a different effects preset. It's rather amazing. Así es que el CTX3000 puede cambiar dramáticamente toda la configuración de sonidos y crear sonidos sorprendentes. So here's an example of an electric guitar tone that I similarly changed. So let me show you the original first. I'm going to go into the guitar category. Les voy a mostrar ahora el ejemplo de una guitarra con el cual se le ha añadido un efecto, pero primero les voy a mostrar la guitarra original. Just a clean Stratocaster type sound. Este es un tipo de Stratocaster limpia, sonido de Stratocaster limpia. And with some effects. Añadimos algunos efectos. So you can also, of course, add rhythms and accompaniment. The CTX has hundreds of built-in rhythms, and the beautiful thing is you can choose which accompaniment that you want to add. If you don't add just drums and bass, you can do that. You can also have a full backing band. De hecho, puedes elegir para completar la interpretación de esta guitarra de una gran cantidad de cientos de ritmos. Si tú lo deseas, puedes utilizar solamente la batería y el bajo, o también puedes configurar el ritmo para que se escuche la banda completa. But I love that particular example because there's the drum part is so amazingly
alive. It doesn't sound like a machine. You can hear all the nuance and detail, ghost strokes with the drum parts. Rather amazing. Este ejemplo es uno de mis favoritos, ya que en este ritmo suena bastante real, no suena como una caja de ritmos. Tú puedes escuchar los matices y algunos movimientos naturales que hay en la batería. So I'm just going to go through a few more examples. Les voy a mostrar algunos ejemplos más. This is a beautiful synth tone. Este es un bello tono de sintetizador. And it's simply an edit of a factory tone. All I did was change a few parameters, including the attack time and the release time, and then the effects. Este es un ejemplo claro de un bello sintetizador que fue modificado a través del tiempo de ataque, el tiempo de duración y con efectos añadidos. And I have many more examples like that. Here's another one. Hay varios ejemplos más, les voy a mostrar otro. Some very fun sounds. Son sonidos muy divertidos. All right, a couple more examples with some rhythms. Ahora, unos ejemplos más con ritmos. So this one contains a clavinet, which again, I've modified the effect. So the original clavinet on the CTX sounds like this. Este es otro ejemplo de sonido del clavinet, el cual he modificado con los efectos y ahorita les voy a mostrar el tono original. And the original is amazing. It's a very authentic clavinet with all the key release detail that you'd expect to hear. Este es el tono original de clavinet. Sorry. That's okay. Puedes escuchar prácticamente bastante bien hecho este sonido original, ya que tiene el sustain, el sonido la liberación del sonido, cómo se siente bastante real, cómo se desprende lo que es el martillo de la cuerda, bastante real. So in this case, again, I've simply changed the effects to get a new clavinet. Si es que solamente voy a cambiar el efecto para tener un nuevo clavinet. Wow. Groovy, baby. It's groovy. I mean, it is amazing. And admittedly, as busy as I've been, it's been a little while since I've been able to play the 3000. And in preparing for this today, I've just found it's so inspiring. Que la verdad, pues al momento de preparar esta presentación, al pasar y preparar estos sonidos, pues es bastante intuitivo, pero bastante inspirador por las herramientas que acabamos de ver. So, I mean, one of my goals for this presentation today was to allow you to hear some sounds and rhythms that maybe you haven't explored on the 3000. So many of exploring some of the effects, exploring some of the synth sounds and rhythms and other things like this next one has an arpeggiator. Hemos tenido la oportunidad en esta transmisión de explorar algunos sonidos, cómo se pueden modificar, y pues vamos a escuchar un sonido distinto esta ocasión. El arpegiador.
So pretty cool. Let me find another example here. Muy, muy padre. Vamos a buscar otro ejemplo aquí. And I know that Goner is watching the chat. If there are questions, they can, please ask questions. We'll do our best to answer them. In about 5 more minutes, we're going to switch products over to the PXS3000. Sabemos que en estos momentos hay algunas preguntas en el chat, así es que vamos a hacer lo posible por responderlas en lo que hacemos el cambio de teclado. And just like magic, there comes a question. So let me add this to the screen here. Is it possible to create layers with effects that have been modified? Yes. Mike, Yes, go ahead. Mike, hay una pregunta, si es posible de crear capas con los efectos que hemos mostrado, y claro que sí. And I do think I have an example with that. So I guess the quick answer to the question is the tone with the modified effects must be your first layer. Does that make sense? La pregunta que a lo mejor querías formular es si el tono modificado puede formar parte o ser la base de un layer, de un sonido de capa. Here's an example. So Aquí hay un ejemplo. This is a piano tone that I obviously added and changed the effects and tone of this piano. Aquí hay un ejemplo de piano en el cual obviamente fue modificado el efecto. And then I can layer it with another sound. Y puedo ponerle otro sonido en forma de capa. So in that example, the piano was the primary tone and it had a changed effect. The second tone was the upper 2 tone was a factory preset. En este ejemplo vimos cómo el sonido upper one o básico es un sonido modificado y al momento de poner un segundo sonido en capa, que es upper 2, es un sonido de fábrica. Great question. So here's an example where I'm going to do the same kind of thing, but maybe backwards. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero en esta vez vamos a intercambiar los sonidos de la capa. So in this case, this tone, I'm using this modified tone with effects. En este caso, este sonido fue modificado por medio de los efectos. And then I'm going to put a piano on top of it. Y esta vez voy a poner un sonido de piano justo encima del primer sonido. So it's simply the order of the tones that you choose, but the first one you choose can have all the modifications. And let me clarify, you can add user tones as a layer, but they won't have the effects are only on the primary upper number 1. Hope that makes sense. En este caso, o sea, podemos invertir el orden de cómo empalmamos los dos sonidos. Y como vimos que el sonido principal, upper one, es el que tiene los efectos. Y pues podemos invertir el orden en cómo vamos a empalmarlos, pero upper one es el que va a tener los efectos. I understood exactly what you meant. Oh. So again, the arpeggiator is another. Again, it's a wonderful hidden gem here on the Ct-X3000 and 5000. There's a button labeled Harmonize/Arpeggiator. Como habremos visto entre algunas de las funciones, tenemos el arpegiador y se puede activar con el botón, el cual tiene dos funciones. Una que es armonizador, diagonal, arpegiador. The default parameter is harmonizer. So I will show you the steps to change it to arpeggiator.
La función de fábrica, la función primaria es precisamente de armonizador y ahora Mike nos va a mostrar cómo se cambia de armonizador a arpegiador. So you'd press the function button. Presionas el botón function. And then scroll to the right until you find auto harmonizer /ARP. Buscas el menú con el botón de flecha de la derecha hasta encontrar el botón de armonizador arpegiador. So here Y you presionas can choose Enter. between harmonizer and arpeggio. Y ahí podrás elegir con el botón más o menos entre el botón de arpegiador o de armonizador. If you then hold the arpeggio button down, you will find 100 different arpeggio types. Una vez hecho esto, si mantienes presionado el botón de armonizador arpegiador, vas a encontrar el menú con 100 tipos de arpegiador a elegir. Some really very interesting and amazing ones. Aquí hay muy interesantes y muy sorprendentes arpegiadores. So with the rhythms, again, so much inspiration from the styles that the CTX can produce. Así es que una vez más encontraremos ritmos bastante inspiradores para esa interpretación que vamos a hacer. One more quick tip, and then we're going to switch to the Privia. Vamos a dar un tip más y vamos a cambiar hacia Privia. I'm going back to this example that I played before with the guitar and the drums. Volvamos al ejemplo donde tocaba con la guitarra y con las baterías. And I wanted to show you that the accompaniment I've changed using the mixer function that is up here on the right, and I'll show you how I did that. Y les voy a mostrar una modificación que hice con el botón de la función de mixer que tenemos acá arriba. So you can hear that we just have drums, bass, and a pad sound. Así es que pueden escuchar que yo tengo baterías, bajos y un sonido de pad. That's because in the rhythm section, if you press the mixer button or part button here in the top, you can now use the number pads to turn on and off different parts. Y esto porque gracias al botón de parte que tenemos arriba del teclado numérico, ustedes pueden escuchar las partes del ritmo, prendiendo o apagándolo con cada botón de número. So you can quickly, just using the mixer, come up with the group of instruments that works best for the song that you're trying to play. Así es que ustedes pueden utilizar la mezcladora para usar de manera aislada cada uno de los sonidos o los sonidos que ustedes decidan para tener un grupo mejor de interpretación. So the number pad just functions as mute switches in the mixer. En estos momentos están todos los instrumentos apagados en el mixer, en la mezcladora. All right. So I guess with that being said, we're going to switch over to the PXS3000. And in order to do that, I need to move this keyboard out of the way and get the PXS3000 moved in here. And while I'm doing that, I've got a brand new video from one of our amazing artists, Steve Weingart. En estos momentos voy a hacer el cambio de modelos para continuar la explicación, así es que vamos a poner un video acerca del sorprendente Steve Weingart, artista de Casio. My name is Steve Weingart. I am a keyboardist,
pianist. Make my living playing music. Solo recordings, I've done group effort recordings. I tour the world and hopefully bring a little joy to everyone that we interact with. So today I'm playing the Casio Ct-X3000. One of the things that I like is how small it's become. It still has 88 keys with perfect piano action. And I think mostly because of the downsizing, it's real light. So I throw this thing in my gig bag, over my shoulder, and when it's time, I throw it in the car and I go play. And it's just a real joy to do that. It's amazing to me how good how good the keyboard sounds, and how small it is to carry and how light it is. So that's a real benefit. As a player, I really like the response I get. I don't know what kind of magic they're wielding inside the Casio factory, but somehow it's just when you're able to get out of it what you put in. So how sensitive you are or how aggressive you are comes back to you accurately. So that's a real big that's a real big advantage. The other thing that's really cool about it is the sound. In this day and age, a lot of us are, using computers and other means in order to emulate or record the sounds. Without mentioning any names, I'll just say that I forego 100% of the time any of the programs that we might find on computers, plugins, or each instance that I try another instrument. I'm not satisfied with the way it comes back. The thing that's cool about it is the sound is wonderful. You get this great sound, but it's a combination of how it comes back in the input. It's just a complete cycle, 100% cycle that's pleasing and responsive to the player. Whereas in some of the other methods, you're kind of like, well, you have to adjust this thing in order to get it kind of even close to what this just does when you turn it on. It's so easy. Yeah, nothing needs to be done. I can't tell you how many times, like I mentioned that, I've toured quite a bit, over the years. Engineers, monitor engineers, front of house engineers, they're always very surprised. I mean, it's easy because it sounds so good. They don't have to do much because it just sounds great.
So that was the amazing Steve Weingart, and we're so happy to have him with the Casio family for many, many years. Amazing pianist. Así es que este fue el sorprendente Steve Weingart, un excelente pianista dotado, que es artista Casio desde hace ya varios años. So they are talking to me, we need to get a little fast because we must end in a few minutes. We're going till 3 p.m., correct? Maybe before. A little quicker than that. All right. A little quick on that. Please. Okay. Sorry. All right. Thank you. So, I guess with that being said, we're going to dive right into the PXS3000. This is the flagship in the PXS lineup. Absolutely superb instrument. Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del PXS3000, que es el buque insignia de la línea. Es un super instrumento, un excelente instrumento. And I do have it set up with my iPad, and I'll be showing you a few things about how you can change the piano tone and enhance some of the details that the PXS3000 can produce. Y pues en esta configuración les voy a mostrar mi iPad y de cómo podemos cambiar algunas configuraciones de panel a través de mi iPad y la aplicación Cordana Play para piano. So the Cordana Play app allows you to adjust in the acoustic simulator many elements that make the piano experience so amazing. Things like string resonance, damper resonance, the damper noise, or even the knock of the keys and the key action noise. En este momento, con la aplicación Cordana Play para piano, puedo manipular lo que es el simulador acústico para enriquecer la experiencia de tocar piano. Puedo cambiar parámetros como lo que es sustain, el ruido del pedal de sustain, lo que es el ruido de la acción de teclado cuando lo presionamos o la acción de teclado cuando separamos el dedo, que también es un ruido acústico. My goodness, my phone ringing. So, just one moment. So, all of these parameters you can adjust from the front panel of the PXS3000, but the iPad just makes it a little faster, a little easier. Tú puedes ajustar precisamente los parámetros del piano desde el panel de control, pero es un poco más rápido gracias a la aplicación de Cordana Play for Piano. So here is the piano tone with all of these elements, the string resonance, the damper resonance turned up to maximum. It is really an amazing experience. En estos momentos están todos los parámetros elevados de la resonancia de cuerdas, de la resonancia de piano, y vamos a escucharlo. And by the way, I've also turned off the built-in reverb, so we are only hearing, when I press the sustain pedal, we're hearing the resonance of all 88 strings, not the reverb effect at all. Incluso dentro de las bocinas del mismo piano podemos escuchar el gran cúmulo de resonancia que está simulando precisamente, ofreciéndonos una experiencia pues más realista. So things like sympathetic resonance. Cosas como la resonancia simpatética. So striking one key that's harmonically in common with other keys will let you hear those notes resonate. Justo cuando estoy presionando estas notas y mantengo presionándolas del lado derecho, puedo escuchar el cúmulo de armónicos que se hace gracias al simulador. And while you're using the sustain pedal, igual cuando estoy usando el pedal de sustain, you hear all the beautiful resonance of the piano. Tú puedes escuchar todas las bellas resonancias que hay dentro del piano. So the piano experience on the PXS3000 is truly amazing. But the PXS3000 does more than just piano. There are 20 different piano tones, but it actually shares many of the tones from the Ct-X lineup and more. De hecho, la experiencia del simulador acústico del PXS3000 es grandiosa.
pero va más allá ya que el PXS3000 tiene más de 20 tonos, muchos de ellos provenientes de la misma síntesis de la serie CTX. So like the CTX, there's a wide array of sounds, including synths, Es que van a escuchar un rango muy amplio de sonidos, como lo que es los sintetizadores, lo que son los sintetizadores. but the PXS3000 also has some real-time controls, including two knobs here on the left-hand side. Pero el PXS3000 tiene un par de controles en tiempo real, como lo que son las perillas que tenemos del lado izquierdo sobre el pitch. Of course, other tones like clavinets, I was looking for, when you are playing piano and strings, you can also use those knobs to control the balance between piano only and all strings at once. Buscaba el clavinete, pero por ejemplo aquí encontramos una combinación de piano y pad, con los cuales puedo jugar o intercambiar los volúmenes gracias a la perilla de la derecha, donde puedo escuchar más el piano o los pads. It's also important to note that you could use an expression pedal on the PXS3000 to control that layer balance as well, instead of using the knobs. Por supuesto, también puedes usar el pedal de sostén como controlador para poder intercambiar el nivel de volúmenes entre el piano y el pad. So a few more things about just using the PXS3000. It has this beautiful interface with actually no buttons at all except for the power button. Y de hecho, otra cosa es que puedes utilizar esta bella interfase de panel en la que no hay botones, solamente el botón de encendido. You can choose tones with the category buttons over on the right-hand side. There are 6 different categories. Puedes elegir entre los tonos que están en la parte de la derecha. Están ubicados en 6 distintas categorías. And within some categories, such as electric piano, it will, if you press that category button again, it will switch from electric piano to clavinet to harpsichord as an example. So there are categories within each of these buttons if you press them a second time. Y pues dentro de cada categoría, cuando vuelves a presionar el mismo botón, puedes saltar de categoría en categoría cada que presionas este botón. Puedes pasar de clavines a pianos con un solo botón de la misma categoría. Yeah, so as an example, in the others category, we can go from basses to brass and reed instruments and all the way through the rest of the categories. Por ejemplo, en el botón de Others, puedes elegir entre bajos, metales, sonidos de cañas o saxofones y el resto de los demás sonidos en esa categoría. And all of this can be done from the Cordana Play for Piano app, which will let you choose your tones, add your layers, and split the keyboard with ease. Y todo esto lo puedes manipular desde la aplicación Cordana Play para piano, donde puedes fácilmente empalmar 2 sonidos en forma de capa, dividir el piano en 2 sonidos o inclusive elegir el punto de división entre izquierda o derecha con la aplicación. And again, if just like the CTX keyboard, if you have a combination that you create, you can store that as a registration and get back to it quickly. Y así como en la serie CTX, tú puedes añadir sonidos y añadir efectos y modificar el tono y guardar este sonido en forma de registro, como también se podría hacer en el CTX. So how much time do we have left?
Oh, well, we had until 5 minutes. We have 5 minutes left, so Well, there's so only much, 5 minutes. so much to talk about. So the PXS3000 also has many other amazing features, including built-in rhythms, which again are similar. They're derived from those great rhythms in the CTX keyboards. Así es que una vez más contamos con grandes prestaciones, como por ejemplo lo que son una gran variedad de ritmos que también provienen o están derivados de la serie CTX. But I want to go over in our couple remaining minutes a couple of my favorite features. Pero en unos momentos les voy a mostrar una de mis características favoritas. So, number one, all Casio keyboards, 61 keyboards and up to our pianos, have USB MIDI on the back. And that allows them not only to use it with our iPads or mobile devices, but your favorite applications, Mac or Windows, without having to download drivers. So the 3000 in particular, because of its thin size, is the perfect controller keyboard in the home studio. Right here in front of my desk is where mine always sits, and it keeps the piano at the perfect height. Pues una de las características más importantes es que todos los teclados y pianos Casio tienen una salida de USB MIDI, lo cual me permite conectarlo a distintos artefactos, ya sean en plataformas de Windows o Mac. Y además, gracias al tamaño tan reducido de lo que es el Privia PXS3000, puedo usarlo fácilmente como si fuese un controlador MIDI típico. In addition, on the PXS3000, there is another USB MIDI port for a USB hard drive, a USB memory stick. Y en adición al puerto de conexión USB MIDI, el PXS3000 tiene un puerto para conectar una memoria USB. So, like the CTX, you can load in additional tones, which we've created on our website, CasioMusicForums.com. De hecho, pues ustedes también pueden cargar algunas modificaciones y registros desde la página CasioMusicForums.com. But in addition, the PXS3000 will record audio to a USB stick. So without having to hook up a computer, if you have a moment of inspiration, with the touch of a button, you can record audio. Y esta es otra característica maravillosa, que sin la necesidad de usar la computadora, ustedes pueden grabar en la memoria USB conectada al PXS3000 audio. Así es que en algún momento de inspiración ustedes pueden grabar su interpretación en audio dentro de la memoria USB. And with that being said, I think we are out of time. But I wanted to thank you, Mario, everyone at Casio Mexico, and of course everyone at Goner for hosting us today. Y bueno, pues estamos un poco pasados de tiempo. Pues quiero agradecer a todo el equipo de Goner por permitirnos hablar con todos ustedes. So, thank you so much, Mike. We appreciate all your knowledge about those wonderful instruments. Thanks for all. Thanks for everything. Of course. And thank you as well. Thank you. Goodbye, Take care. Mike. Bye-bye. Hasta luego. Hasta luego.